নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নার্সেস নোটস। আজকে ভিডিও টপিক হলো অ্যাসাইনমেন্টস অন ফিটাল স্কাল। এই ফিটাল স্কাল সম্পর্কে একটা টপিক অল ডিটেলস অ্যাবাউট ফিটাল স্কাল বলে একটা ভিডিও আপলোড করা রয়েছে আমার চ্যানেলে। যে ভিডিওটা দেখলে তোমরা ফিটাল স্কাল সম্পর্কে অল ডিটেলস জেনে যাবে। তোমরা প্লিজ ওই ভিডিওটা একবার চেক করে নিও। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দেবে এবং ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করে দেবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের টপিক ফিটাল স্কাল। অ্যাট ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন। ফিটাল স্কাল আর লার্জ ইন রিলেশন টু দ্য ফিটাল বডি and in comparison with the maternal pelvis. It needs adaptation between skulls and pelvis during labor process. It is the most difficult part to be born when they are at the first or last. Next হলো definition. Fetal skull is to some extent compressible and made mainly of thin pliable tubular bones forming the vault. Second definition টি হলো fetal skull is the largest and least compressible part of the fetus. It is the most important part regardless of the presentation. Third definition টি হলো it is anchored to the rigid and incompressible bones at the base of the skull. Next point হলো parts of the fetal skull. There are mainly three parts of fetal skull. They are base, face and vault. Base. It is the lower portion of the fetal skull. It protects the vital organ like brain, foramen, magnum and spinal cord as well as the nerves. Then face. It is an area bounded from supraorbital ridges and extend through the root of the nose, chin and ends with the junction of the floor of the mouth with neck. It comprised of 14 small bones such as sphenoid bone and mandible. Next হলো vault. It is the domed shape upper part formed by the bones, sutures and fontanelles. It begins with glabella and extends up to suborbital region just below the occipital protuberance. নেক্সট পয়েন্ট হলো বোনস অফ দি ফিটাল স্কাল। এই ফিটাল স্কালে মেনলি 7টা বোনস আছে। 2 ফ্রন্টানেল বোন, 2 প্যারাইটাল বোন, 1 occipital bone and 2 temporal bone. 2 frontal bone forms the forehead or sinciput. The ossification center of each bones is the frontal eminence. The frontal bones fuse into a single bone by age 8 years of age. Next হলো 2 parietal bone which lies on either side of the skull and occupy most of the skull. The ossification center of each of these bones is called the parietal eminence. Then third, 1 occipital bones which forms the back of the skull and parts of its base. The next হলো parts of its contributes to the base of the skull as it contains foramen magnum which protects the spinal cords. 1 temporal bone on both sides of the head forms part of the vault. নেক্সট একটা দেখো একটা পিকচার ড্র করা আছে যেটাতে সুচার আর বোনস দুটোরই পিকচার একসাথে ড্র করা আছে। তোমরা এই পিকচারটা ড্র করে দিও। নেক্সট পয়েন্ট suture of the fetal skull. Sutures are the spaces between the bones of the skull. 2 or more suture meets. This suture and also fontanelles allow for molding of the fetal head during labor. There are mainly 4 sutures. 1 frontal suture, 2nd sagittal suture, 3rd coronal suture and 4th lambdoid suture. এখন হচ্ছে frontal suture. Frontal suture located between 2 frontal bones. Second, sagittal suture. Sagittal suture located between the parietal bone divided the skull into left and right valves. Third, coronal suture. This suture located between the frontal and parietal bones. Fourth, lambdoid suture. Lambdoid suture located between the 2 parietal bones and the occipital bones. Next point হলো fontanelles. A fontanelles is a space created by joining of 2 or more sutures. 6 in number, 2 are the obstetric significance.
এক নম্বরে হলো অ্যান্টেরিয়ার ফন্টানেল অ্যান্ড সেকেন্ড হলো পস্টেরিয়ার ফন্টানেল। Anterior fontanelle is also known as bregma. It is a large diamond shape situated at the junction of the sagittal, coronal and frontal suture. It is closed at 18 months. Next হলো posterior fontanelle. Posterior fontanelle is also known as lambda. It is small and triangular shapes. It is situated at the junction of lambdoidal sutures. It is closed at 6 to 12 weeks. নেক্সট পয়েন্ট হলো ল্যান্ডমার্কস অফ ফিটাল স্কাল। ল্যান্ডমার্কসের মধ্যে হলো এক নম্বরে অক্সিপুট, সেকেন্ড ল্যামডা, থার্ড ভার্টেক্স, ফোর্থ প্যারাইটাল এমিনেন্স, ফিফথ ব্রেগমা, সিক্স সিনসিপুট, সেভেন্থ গ্ল্যাবেলা, এইট ন্যাজিয়ন আর নাইন্থ মেন্টাম। নেক্সট পয়েন্ট হলো ডায়ামিটার অফ দ্য ফিটাল স্কাল। এই ডায়ামিটার অফ ফিটাল স্কালকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, একটা অ্যান্টেরিয়ার পোস্টেরিয়ার লঞ্জিটুইনাল আর সেকেন্ড হলো ট্রান্সভার। এই অ্যান্টেরিয়ার পোস্টেরিয়ার লঞ্জিটুইনাল যেটা সেটা আবার 6টা আর ট্রান্সভার্স 4টে। অ্যান্টেরিয়ার পোস্টেরিয়ার লঞ্জিটুইনাল এক নম্বরে সাব অক্সিপুটো ব্রেগমেটিক ডায়ামিটার, যেটা অবস্থিত ফ্রম বিলো অক্সিপিটাল প্রোটুবেন্স টু দ্য সেন্টার অফ দ্য অ্যান্টেরিয়ার ফন্টানেল। সেকেন্ড সাব অক্সিপুটো ফ্রন্টাল ডায়ামিটার, যেটা 10 সেন্টিমিটার, এটা সিচুয়েটেড ফ্রম বিলো অক্সিপুটাল প্রোটুবেন্স টু সেন্টার অফ দ্য ফ্রন্টাল সুচার। থার্ড অক্সিপুটো ফ্রন্টাল ডায়ামিটার ফ্রম অক্সিপুটাল প্রোটুবেন্স টু গ্ল্যাবেলা। থার্ড মেন্টো ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার, যেটা 14 সেন্টিমিটার, ফ্রম চিন টু ভার্টিক্যাল পয়েন্ট। দেন ফিফথ হলো সাব মেন্টো ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার from junction of the mouth and neck of the highest point of the vertex. 6. Submentrobregmatic 9.5 cm from junction of the neck and lower jaw to bregma. নেক্সট একটা ডায়ামিটারের পিকচার ড্র করা আছে, যেটা তোমরা এখানে অ্যাড করে দিও। সেকেন্ড যেটা ছিল ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, তার যে 4টে ভাগ সেগুলো হলো এক নম্বরে বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার, যেটা 9.5 সেন্টিমিটার, ইটস বিটুইন দ্য টু প্যারাইটাল এমিনেন্স। সেকেন্ড হলো সাব প্যারাইটাল ডায়ামিটার, যেটা 9 সেন্টিমিটার, ইট বিটুইন দ্য টু প্যারাইটাল এমিনেন্স অ্যান্ড বিলো দ্য অপোসাইট এমিনেন্স। থার্ড বাই টেম্পোরাল ডায়ামিটার, যেটা 8.2 সেন্টিমিটার, the diameter between the two farthest point of the coronal suture at the temples. Fourth হলো bimastoid diameter 7.5 সেন্টিমিটার, যেটা between the tips of the mastoid process. Next point হলো regions of the fetal skull. It is divided into 4 regions. They are occiput region, vertex region, forehead region and face. Next region এর first point occiput region. It is lies between the foramen magnum and the posterior fontanelle. The parts below the occipital protuberance is known as the suboccipital region. Second, vertex region bounded by the posterior fontanelle, the two parietal bones eminence and the anterior fontanelles. Third, sinciput region extend from the anterior fontanelles and the coronal suture to the orbital rigids. Fourth, face region extend from the upper rigid of the eye to the nose and mentum. Next point হলো functions of the fetal skull. Function এক নম্বরে cranium protects the brain, bony eye sockets protects the eye against injury. Third, temporal bone protects the ear. Fourth, mandible helps in chewing the food. Fifth, skull or head is the most common presenting part which comes out through the birth canal. Next point, conclusion. It is important for midwife to learn about the fetal skull. By knowing the landmarks will be enable them to estimate the progress of labor. Midwives also can evaluate the presentation and progression of the fetal skull through these structures. Next point, bibliography. বিবলিওগ্রাফিটা এখানে লেখা আছে, যেটা তোমরা এটা দেখে কপি পেস্ট করে দিও। আজকের টপিক ফিটাল স্কাল এই পর্যন্তই। প্লিজ তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।